Yes. Okay, can I start? Okay, welcome to session. Yesterday we deals with acid, base, and the concept which is very important concept, that is the Arrhenius concept, Levy's concept, and all these concepts we have to deals yesterday. So now we can have a certain relation how acid and base are react together. So acidity and basicity, and how acid base they are reacting together. What will be formed when acid react with base? What will be formed when yes, Saltless water. acid base are very important chemistry. So let's start with another bit. Next bit is when acid is reacted with acid base chemistry, and when acid is reacted with acid reacted with the washing soda, reaction with reaction with washing washing soda, that is the Na2CO3 reacting when acid reacted with, look this acid CH3COOH plus it react with washing soda, that is Na2CO3, it gives what will be happen here. Here CH3 आपण किती वाजता आलेलो रात्री तिकडे COONA negative and Na positive, Na positive, and water Sir, liberated. Yes. आप खुद को पिन कर लो, दूसरे बोल रहे हैं तो उनका स्क्रीन दिख रहा है. ओके ओके ओके. नहीं माइक तो बंद है सबका. नहीं, थोड़ी देर पहले एक का चालू था. ठीक है वो कर देंगे, वो किसी का आवाज आया ना तो मैं कर दूंगा वो. हाँ
Okay, yeah, neglect them, whatever, neglect them, you focus on our subject, neglect them. ऐसा होता रहता है, थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आता रहता है, वो हम हर बार वही करते हैं, वो उनको समझ में आ जाना चाहिए था कि क्लास इज गोइंग ऑन एंड हम माइक ऑन ऑफ करें, जब भी कोई डाउट पूछना हो तभी ऑन करो. Okay, so let's start with the acid is reacting with washing soda. So washing soda is this base and this acid is reacting to form salt and water. Here again salt and water are formed. H2O is liberated, H2O and carbon dioxide is gas is liberated. So again a reaction is takes place when so washing soda is reacting with your organic acid. So there is a formation of salt and water. There is a elimination. There is a formation of salt and water. Okay. So all these two times CH3COO Na. Then when this again same acid CH3 acetic acid majorly found in vinegar. Vinegar, which is acetic acid, is in vinegar. Acetic acid is edible acid, and we can use the acetic acid in commercial vinegar for pickle, so preserve it. So acetic acid and again NaH, that is a baking soda. NaHCO3. And what happened? This CH3 COO and COONA, Na having positive and this O having negative. And there is a liberation of water molecule and carbon dioxide gas. So again, what will be formed? There is salt and water. There is a regular reaction. There is a formation of elimination of salt and water. If the carbon dioxide is eliminated, carbon dioxide from this CaCO3 and one H and H and one O and this H. H2O is liberated. How is reaction? Look, the reaction, how that this reaction is proceeding. ये reaction कैसी होगी? Look, every reaction there is some driving force. Every reaction there is some driving force and some a stable compound is formed. Whenever acid-base reaction, there is a salt and water formation. There is a weak base, strong acid, strong base, a weak acid, strong base, weak base, strong acid. So like this, you can have every time there is a formation of salt and water. And this reaction generally we can, in acid-base reaction generally you call neutralization reaction. Why you call it neutralization reaction? Because in the neutralization reaction, there is a, why you call it neutralization reaction? Because there is a elimination of heat and a neutral molecule is formed. Neutral in the sense the positive and negative ion are formed. There is a positive and equal number of negative charge. Positive negative charge ion are formed. So that's why this acid and base reaction is called neutralization reaction. Remember this. Okay, so generally you learn in 10th standard the acid base reaction are always neutralization reaction, because neutralization reaction means acid can react with base and formation of salt. So salt is a neutral compound, is neither acid nor basic. So the product is neither acidic nor basic. So it is a neutral compound. So we have to call it is neutralization reaction. And neutralization reaction is always exothermic in nature. What I told you, the neutralization reaction is always exothermic in nature. Exothermic nature. Exothermic nature के neutralization reaction are always exothermic in nature. So how this reaction is proceed? Look here, this acid, particularly acidic acid, this CH3, C double bond O, this OH, this H is called replaceable proton. Replaceable proton or labile proton. This proton is can replace. This acid can donate this H plus ion. But because of H plus ion donation, that's why we call this acid. एसिड हम इसीलिए कहते हैं कि वो H प्लस आयन देता है. अगर हमने उसमें वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो H प्लस आयन देगा, इसीलिए हम इसे एसिड कहेंगे. That's why we call acid. And now this base, the structure of Na having positive charge, this O having negative charge, this carbon atom in central carbon atom, so double bond O, and this again O and this OH. So look here, 3 oxygen is there. 1, 2, 3. 3 oxygen. 1 carbon, 1 carbon. 1 sodium, 1 sodium. 1 hydrogen, 1 hydrogen. So this acid is reacted with base. So this H, this O, and this H to form H2O. And this Na goes to this O, and this carbon dioxide is eliminated. Isn't it? देखो,
ये OH और ये H, H2O बाहर निकलेंगे. This look how product is formed. CH3, C double bond O और ये O नेगेटिव आएगा और यहाँ पे Na पॉजिटिव आएगा because one Na पॉजिटिव and water OH and H formation of H2O और क्या बचा यहाँ पे? This is COCO means CO2, carbon dioxide is liberated. This reaction, carbon dioxide is liberated. This is called neutralization reaction. What we call this reaction? We call neutralization reaction. Okay. So, have you got this reaction? Okay, you have dozen problem. This reaction, very simple reaction. There is when your uh, baking soda is reacted with acid, washing soda is reacted with acid, and there is a formation of always every time salt is formed. Okay. Then next reaction is esterification reaction. Next reaction is esterification reaction. Esterification. Esterification reaction. And this reaction is catalyzed by acid or base. Esterification reaction. Use esterification reaction. So esterification reaction, any acid you have to choose. Suppose you have to choose acetic acid, C double bond O, OH, and alcohol. You can have ethanol, CH3, CH2, OH, and you have a catalytic amount of acid, very traces amount of. Catalytic means very small amount. Catalytic amount of H plus ion present. And what happened? There is a esterification. CH3, C double bond O, O, CH2, CH3, and water molecule. H, water molecule. This H2O is liberated. There is this functionality. This functionality called ester. This functionality called ester. When alcohol and acid are reacting together, what I say, when alcohol and acid reacting together to form ester molecule, there is a elimination of water. This reaction shortly we called condensation reaction. This reaction we called condensation reaction. Condensation means what? There is a removal of water molecule. When acid is reacted with alcohol to form corresponding ester. So you have a number of such type of examples. For example, another example is, suppose you have a benzoic acid. You have given a benzoic acid, C double bond O, OH. Again, this group, this R and this acid functionality. And you have any alcohol. Alcohol, for example, you have a propane, butane, pentane, hexane. So you can have like a cyclopentane. This is a cyclopentane. And the catalytic amount of, in the presence of H plus ion, catalyst. So what happened? The product is, there is a condensation reaction, means this H and this OH, liberation of water molecule. H and OH, there is a liberation of water molecule O and this O, and again this bond or cyclopentane, this benzene ring, this linkage is called ether linkage, and there is the water is liberated. So it is called ether linkage and it is called esterification reaction. So there is any alcohol you have to choose the example. Any alcohol you can take, and acid. So any type of acid you have to take. There is a simple reaction. This H and this OH, water is eliminated, and this O and this carbon is bond formed, called esterification reaction. Simple. We call this reaction is called esterification reaction. Okay. I think you got esterification reaction. There is nothing more than that. There is an elimination of water molecule. There is a elimination of water molecule and formation of oxygen carbon bond. This oxygen and this carbon bond are formed. This oxygen and this carbon bond are formed.
So that is called esterification reaction. Okay. If you have any doubt, please tell me. Open your mic and tell me if you have any doubt. Then I will proceed next reaction, next concept. Are you have any doubt? No, sir. Yes, please, your response. Sir, esterification reaction means loss of. Water molecule. Okay, Loss sir. of water molecule and formation of carbon oxygen bond. Yes. Any doubt? Please tell me. Okay, I will start a next concept that is very important concept, and this concept is very essential for you, very important and is essential for you. That is the ionization of water. Very important concept. That is the concept we have learned. That is the ionization of water. Very important concept. Ionization of water. Ionization of water. Why we learn ionization of water? Because every time you have a solvent is water. Water is a universal solvent. Water is universal solvent, and every time you use the water for dissolving purpose, anything which can be dissolved in water. So almost, I'm not saying all thing is dissolved in water, but most of the compound dissolve in water. So water is a universal solvent. So this solvent play very much important role to dissolution process or acid and base. By defining acid, when you defining acid, there is a water is important. When you defining the base, there is a water is very important. So water can play very much important role for acid and base chemistry. So by defining acid, how it act as acid and why this substances act as a base, that is a very important for you, because water is a very essential compound, very essential solvent. So okay, so ionization of water. How ionization of water is takes place? So this, it is a water molecule, water from 2 hydrogen and 1 oxygen, and it can be ionized, self ionization. So there is the production of H plus ion in aqueous form surrounded by water. Water is surrounded by itself water. There is a formation of H positive ion and OH negative ion. Do you understand this reaction? Very simple reaction. There is a dissociation of water molecule. So this water molecule, dissociation of water molecule, self ionization. This is called self ionization. So there is a water can dissociate into H plus ion and OH negative ion. So water is having able to donate H plus ion and OH negative ion. So by the concept of dissociation, dissociation constant is the K is the concept of dissociation constant K. So how you can rewrite the equation of dissociation constant? So K is equal to, you can, this is K, you can have, this is the reactant, this is the reactant, and this one is product. This reactant and this one is the product. So K of is equal to, the concentration of product is H plus into concentration of OH negative ion divided by, what is the concentration? Concentration of H2O. So it is the, K is nothing but, K is the dissociation. K is the dissociation constant for water. So I will write here, K is the dissociation constant. K is the dissociation constant for water. K is the dissociation constant for water. Have you got my point? Okay. So you can have a this H2 goes to this side. So K into H2O, which we write like this, KW. K into H2O. So this H2 goes to this side, and KH2O is equal to KW. This is called ionic product of water. What we call ionic product of water. Ionic product of water. So we have KW is equal to concentration of H plus ion into concentration of OH negative ion. That is your main equation. Are you got this equation?
how I rewrite this equation? Any doubt this equation? Sir, what questions might be asked from this question? यस अभी क्वेश्चन आगे है ना बेटा, आगे में जब ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगी ना, तब हम उसमें क्वेश्चन करेंगे। पहले तो आपको वो कहाँ से आया, कौन से कंसेप्ट उसके बैकग्राउंड में है, ये हमें पूछना, ये हमें समझ लेना चाहिए ना। अगर हम ऐसा ही करेंगे कि इसमें से क्या पूछेंगे, ऐसा नहीं रहता। आप जो कंसेप्ट जिस पर डेवलप हो गई, उसके डेवलप करने के बाद उसमें जो लास्ट फॉर्मूला आएगा उसके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम कि ये इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा वही। सो दिस एंड द कॉन्सेंट्रेशन, सो Kw इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द Kw इज इक्वल टू concentration of H plus ion and the concentration of OH negative ion is equal to 1 into 10 raised power minus 14 लीटर मोल पर लीटर। ये ऐसे यहाँ पे लिखूंगा मैं, Kw is equal to concentration of H plus ion into concentration of OH negative ion is equal to 1 into 10 raised to power minus 14 mole square per liter square. That is the value at 25 degree at the temperature of 25 degree Celsius. मतलब अगर आपको OH and H plus आयन का कॉन्सेंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना आता है, वो आएगा 1 into 10 raised to power minus 14, means concentration of H plus ion into concentration of OH negative ion, the value of concentration of H plus ion and OH negative ion, it is equal to 1 into 10 raised to power minus 14. That is the concentration mole per liter square. So it is Kw value. Okay, how we can derive the Kw value? By using the ionic product ionization of water. Water can ionizes, it H2O can ionizes. अब उसका concentration बहुत कम आया है, that is minus 40, means very less concentration of H plus and OH negative ion. So H2O is dissociated H plus ion into OH negative ion. It is a reactant, that product means K. You can rewrite the K is equal to H plus ion, concentration of H plus ion, that is the concentration of product. Product में क्या है, H plus ion and OH negative ion divided by H2O. This H2O goes to this side, where this K is called dissociation constant, and K into K2 is equal to Kw. That is ionic product of water. So ionic product, this ionic product of water, Kw is ionic product of water. So the concentration of H plus and OH negative ion. Okay, are you got this 2 points? Okay, you can understood this very little concept. Nothing is that, there is only ionization of water. Okay, so next one is the next concept is Sir. uh, Sir, what does that arrow act as, indicate as? which one arrow? Sir, in the above reaction. This reaction H2O, this reaction H2O, Yes, this sir. reaction, this one, Yes, sir. and OH. What happened? This H2O get dissociated in its ion. This H2O dissociated into its ionic form. H plus ion and OH negative ion. There is ionization of water. वाटर 2 आयन देगा हमें, एक H प्लस आयन देगा, एक OH नेगेटिव आयन देगा, और जितना H प्लस आयन देगा उतना ही OH नेगेटिव आयन देगा, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, एक लीटर में 1 into 10 raised to power minus 14 मोल स्क्वायर प्लस लीटर स्क्वायर, इतना उसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा. ओके, let's perform a certain calculation. We have a certain calculation. The concept of pH and pOH.
pH and pOH. So what is the mean by pH? Can you define the pH? Potence of hydrogen. Potent of hydrogen ion. Potence Or of hydrogen. how you can define the pH? It is the negative logarithm of H plus ion concentration. H plus ion concentration. So pH is equal to negative log H plus ion concentration. That is the definition of pH. And what is the definition of pOH? Potence of hydroxyl ion. Yes, potent of pOH. That is, it is the negative logarithm of negative logarithm of OH negative ion concentration. That is, pOH is equal to negative log OH negative ion concentration. OH negative ion concentration. That is the pH and pOH. That is the by definition. pH is the negative logarithm of H plus ion concentration, and pOH, it is a negative logarithm of OH negative ion concentration. Remember this definition. This definition is very much important for you for calculation of certain problems or calculating the pH of solution. It is a very important concept. So you can write this pH. Can you write like this? Log 1 upon H plus ion concentration. ऐसा लिख सकते हैं हम? Tell me. pOH is equal to log 1 upon OH negative ion concentration, isn't it? Yes, sir. Yes, you can have. लिख सकते हैं हम ऐसा. ये नेगेटिव साइन है, ये ऊपर जाएगा, इसका पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे ले सकते हैं हम. Okay, so H plus ion, negative sign. Okay, so it is very simple. pH is the negative log of H plus ion. Okay, have you got this concept? Definition of pH and pOH? Yes, sir. Okay, Sir, okay. Can you once proceed? explain log? Okay. Okay, forget about all this thing. You have what is mean by pH? Simple. You can have what is, you have to read the pH बढ़ गया, pH कम हो गया, pH. Every time you use the pH word. So pH purely, what is mean by meaning of that pH? pH is nothing but the negative logarithm of H plus ion concentration. What you say? How much H plus ion present and take a negative logarithm. उसका हम नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे. H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में कितना है उसका नेगेटिव लॉगरिथम मींस दैट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन मींस pH is equal to negative log concentration of H plus ion, negative logarithm of concentration of H plus ion, that is the pH. And what is the pOH? pOH is equal to negative logarithm of OH, negative ion concentration, that is the pOH. That is the two terms. You can use the only pH. You can use pOH also. That is also same things, but apply both the things. You have two ions, OH and H plus ion. So by defining the acidity, you can use the pH of the solution. So the pH concept, you can have how strong acid and how weak acid, you can defining by this concept, pH and pOH. Okay, let's start with the very basic concept, pH, and how pH is the relation between pH and pOH. How they related with each other. So look, we have dissociation of water. H2O is dissociated, this arrow, equilibrium dissociate,
formation of H plus ion and formation of OH negative ion. So Kw, what we write the Kw? The concentration of H plus ion, concentration of H2O we cannot consider because H2O is the solvent. So concentration of OH negative ion. Okay. So by using what is the value of this? This is 1 into 10 raised to power minus 14 mole per liter. Unit का रहने दो, बाद में लिखेंगे unit को. So can you apply the log to both sides? This equation you can apply the log. Apply कर सकते हैं हम log इस equation को? Yes, why not? You can apply by applying log to the both side. सब साइड में log लगाओ. ये आएगा log of Kw is equal to log of H plus ion concentration. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो पॉजिटिव आएगा. log of OH negative ion concentration. आगे क्या होगा? आगे बढ़ो. One log of, that is the log of 1 is a, that is a 1 into, that is a 1 into 10 raised to power minus 40. Okay. So can you have a ये log of Kw, log of Kw is equal to लिखेंगे हम PKW. Okay. So इसको रहने दो थोड़ा टाइम और हम यही देखेंगे अब. Log of H plus ion plus log of OH negative ion is equal to log of 1 into 10 raised to power minus 40. Are you got this equation? समझ में आ गया ये equation? Are you understood this equation? बताओ. Yes, sir. Okay? हाँ बेटा, अब इसमें हम क्या करेंगे? इस पे हम इसको हम निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. चलेगा क्या? बोथ साइड यू कैन मल्टीप्लाई द निगेटिव साइन. यस बोथ साइड है ना. दोनों साइड से हम चलेगा क्या आपको? ये देखो, दोनों साइड को हम Yes, sir. नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. चलेगा क्या आपको? Yes, sir. ओके. यस सर. So can I multiply Correct. both side the negative sign? Yes, sir. Okay. I will. देखो आप आगे आप ही देखो. और look here. There is a log, this minus log H plus ion concentration, right? This plus and again this minus log of OH ion, right? और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे this one is equal to minus, अब ये 14 यहाँ पे आ जाएंगे, minus 14 plus log of 1 plus log of 10. Okay, so log of 10 is 1. So this one is 14 is comes where log of 10 is 1. So there is a multiplication आएगा और ये 14 आ जाएगा. Okay, are you understood this concept, this equation? सर वो माइनस हाँ. 14 पावर में है क्या? हाँ पावर में है, पावर में. ये माइनस 14 पावर में. देखा बेटा, देखो ये ऐसा है ना, log 10 रेज़ टू पावर कितना ये -14. अब ये नीचे आ जाएगा. ओके, वही रहने दो ऐसे. अब ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? बताओ. मैंने सिर्फ मल्टीप्लाइंग, सब माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया सिर्फ इसको, इस इक्वेशन को सिर्फ मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया. अब दिस इज मींस व्हाट इज दिस इज, इसे क्या कहेंगे हम? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ pH? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. यस, मतलब हम इसे pH लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना pH. और इसे क्या लिखेंगे हम? यस सर. यस, POH इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 14 इधर गए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे? एंड प्लस इंटू वो log of 1 is 1, log of 10 is 1. So pH plus POH is equal to 14. Are you understood this equation?
Yes, बताओ। sir. हाँ बताओ, अब यहाँ पे आपको कहाँ समझ में नहीं आया? बॉयज यस। रिपीट करूं क्या मैं? देखो फिर से एक बार देखो। सपोज यू डू नॉट अंडरस्टूड दिस इक्वेशन, अगेन you have to, very simple equation is there. Suppose what is the water can dissociate, H2O is dissociated, H plus ion and plus H plus ion and OH negative ion, right? So the Kw, how you can write Kw? H plus ion concentration and OH negative ion concentration, right? Are you Sir, understood? Okay, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, right? So can you have the values H plus ion and this Kw is equal to H plus ion and OH negative ion. What is the value of this? 1 into 10 raised to power minus 40. Have you understood this equation? Yes, please tell me. yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. Okay. So now what we have to do, you can apply the law both sides by applying the log to both sides. So log of, you by applying log of Kw is equal to log of H plus ion, ये मल्टीप्लाई है इसलिए प्लस हो जाएगा, log of OH negative ion is equal to log of what 10 into 10 raised to power minus 14. One neglect करेंगे हम. Okay, so are you got this equation? By applying only certain apply log, and you can multiplying both the side by negative sign. So the multiplication is, what is the log Kw is equal to multiplying this minus log H plus ion here plus this multiplication is minus log concentration of OH negative ion is equal to minus log of 10 raised to power minus 14. Are you understood this equation? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये ओके, इतना तो आपके समझ में आ गया. देखो ओके, यहां तक तो आपके क्लियर हो गया. अब देखो माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसे क्या बोलेंगे हम? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ pH? दैट इज द नेगेटिव Negative logarithmic of H plus What is concentration. the definition of POH? That is a negative logarithm concentration of OH negative ion. Okay. So this you can write this minus, that is this is the pKw is equal to pH. So minus log H plus ion concentration, negative logarithm of H plus ion concentration plus negative logarithm of OH negative ion concentration POH. and अब ये देखो ये 14 and this one minus and minus 14 and to log 10 is 1 multiplied by 1 is 14 ones are 14 1. So can you have a pH plus POH is equal to how much? 14. Or I will write here like this, pH plus POH how much is equal to 14. Got it? हाँ चलो अब बताओ मुझे क्या आपको समझ में नहीं आया? सर लॉग का जो फंक्शन है वो अभी भी क्लियर नहीं है सर. हाँ राइट राइट, आपको लॉगरिथम हुआ नहीं, आपका शुरू क्या नहीं, क्या आपको लॉग आपको बताया नहीं कि मैथमेटिक्स में? नहीं हमारे सर, सिलेबस में नहीं, नहीं. log 10th में नहीं है. 10th में नहीं 10th में नहीं है. अभी एसपीआई के सिलेबस में है बेटा, लॉग कैलकुलेशन है. ओके. शिकाया नहीं है सर. आता ते मला नाही सांगता येणार, तुम्ही ते तुमचं सायमल्टेनियसली मॅथमॅटिक्स आणि
सायन्स हे सोबतच चालतो. तुम्ही बहुतेक कोणते चॅप्टर झाले तुमच्या मॅथमॅटिक्स मध्ये? सर पर आमच्या सिव्हिल सरफेस मध्ये नाही. एरिया व्हॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एपी अँड हा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हा. आणि कोणतं हे बघा झालं? बघा सोडा. सर्कल. जाऊ द्या ठीक आहे जाऊ द्या. काही तुम्ही फक्त रिलेशन लक्षात ठेवा. जेव्हा तुम्हाला ते लॉग चॅप्टर चालू करतील ना, लॉगरिथम कॅल्क्युलेशन, तेव्हा तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की फॉर्म्युला जो आहे ना हा लॉग पॉवर मध्ये इथं खाली उतरल्यावर तो हे मायनस आणि हे मायनस प्लस होऊन जाते. याच्यात काही फार काही असं कॅल्क्युलेशन म्हणजे खूप काही वेगळं नाहीये. फक्त काय केलं की दोन्ही साईडला आपण एक फंक्शन अप्लाय केलं आणि मग डेफिनेशन वरून ते आलं की आपण त्याची डेफिनेशन जी घेतली होती ते आपण पीएच लिहिलं आणि ओएच ची जी डेफिनेशन घेतली होती त्याला पीओएच लिहिलं. बस एवढंच आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त काही तुम्हाला असं हे फक्त कन्सेप्ट काय लक्षात ठेवायची तुम्ही, पीएच म्हणजे काय आणि पीओएच म्हणजे काय. व्हॉट इज द पीएच अँड व्हॉट इज द पीओएच. दॅट थिंग यू शुड बी अंडरस्टँड अँड यू शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज द पीएच, हाऊ पीएच इज डिफाईन्ड अँड हाऊ पीओएच इज डिफाईन्ड. आणि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 असं एवढं येतं, हे तुम्ही लक्षात घ्या. ठीक आहे. मला एक सांगा या इक्वेशन मध्ये, ठीक आहे, यू कॅन नॉट हॅव अ लॉगरिथम इज इट इज अ फंक्शन. ते एक फंक्शन आहे लॉगरिथम. आता हे इक्वेशन, दिस इक्वेशन यू एव्हरीबडी अंडरस्टूड. ओके, हे इक्वेशन, दिस इक्वेशन यू एव्हरीबडी अंडरस्टूड. But okay, just okay, you have understood this kW is equal to H plus and OH negative ion. So you can apply the log. So इधर log आया, इधर भी log आया, इधर भी log आया और इधर भी log. So log kW, log H plus ion concentration, log OH negative ion concentration and log 10 to the power minus 14. और अब क्या हो जाएगा, सिर्फ what you are to doing here, only you can multiply the negative sign. बस नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो पूरा आपका पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा बदल जाएगा आपका. क्योंकि when you multiply the negative sign at that time what happen, negative log H plus ion concentration and negative log OH negative ion concentration, it is the definition of OH and POH. Earlier we define the what is the pH. And what is the pH? pH is the negative logarithm of H plus ion concentration. And what is the pOH? pOH is the negative logarithm of OH negative ion concentration. That's all. So you can rewrite that is this one and value of this one. This pH plus pOH is equal to 14. Okay, and this log of kW is equal to pKW. So pH plus pOH is equal to 14. That's all. You can have your value. Okay, are you understood this thing? Please tell me if you have any doubt. Please tell me. I will give you 2 minutes for justifying this equation. Any step you cannot understood, please tell me. सर वो 1 into 10 raised to the power minus 14 ये वैल्यू किसने निकाली थी? हाँ, that is it is very good question. This value comes to dissociation constant. मतलब आपके पास वाटर है, प्योर वाटर है. ओके, 1 लीटर प्योर वाटर है, तो आपको फाइंड आउट करना है उसमें H प्लस आयन कितने और OH नेगेटिव आयन कितने. एक्चुअली दिस कॉन्सेंट्रेशन वेरी वेरी स्मॉल, 10 रेज़ टू पावर माइनस 40 है. मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन, एक वाटर का 1 लीटर वाटर दिया आपको, यू हैव अ 1 लीटर वाटर आपको दिया और उस 1 लीटर वाटर में आपको फाइंड आउट करना है कि कितना H प्लस आयन है और कितना OH नेगेटिव आयन है. मतलब आपको वाटर दे दिया और पूछा गया बोलो अब इसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. By calculation, by using the experiment, you can have prove that the concentration of H and OH मिला के, दोनों मिला के, मतलब वाटर जो है वो डिसोसिएट बहुत कम डिसोसिएट होगा. मतलब 1 लीटर वाटर में 10 रेज़ टू पावर माइनस 40, मतलब बहुत बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है H एंड OH नेगेटिव आयन का. उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है H 1 लीटर वाटर में, वो इतना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 40, मतलब वो बहुत कम है, निग्लिजिबल अमाउंट में. ओके सर. हाँ, ओके, आर यू गॉट दिस पॉइंट? ओके, सो कैन यू ओके, अभी भी कुछ लोगों को डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको कैलकुलेशन करना है.
गर्ल्स लॉगरिथम बॉयज फंक्शन का यूज होता है? कोणतं लॉगरिथम फंक्शन. का नाही, मग आपल्याला मग तसं डिफाईन नाही करता येणार ना. म्हणजे ते आता तसं फंक्शन, आता हे कसं झालं की म्हणजे तसं ते डिफाईन केलं, आपण प्रूव्ह केलं, त्याला डिसोसिएट केलं त्या वॉटरमध्ये, तसं म्हणजे किती कॉन्सन्ट्रेशन आपण ते फाइंड आउट केलं आणि त्याला मग कॅल्क्युलेट करून मग ती व्हॅल्यू काढली ना. लॉगरिथमिक फंक्शन आपण याच्यातच नाही, भरपूर ठिकाणी तुम्हाला आता लॉगरिथमिक 11-12 तर एक चॅप्टर आहे कम्प्लीट लॉगचा. असं त्याला लॉग का अप्लाय केला असं म्हणणं आहे का तुझं? हो सर. हा, लॉग का अप्लाय केला? आता आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं ते एखाद्याची पॉवर असते, त्या पॉवरला जर खाली आणायचंय आपल्याला, तर मग आपल्याला ते लॉग अप्लाय करावं लागेल ना. कॅल्क्युलेशन इझी करण्यासाठी आपण लॉगचा वापर करतो. खूप मोठे कॅल्क्युलेशन असले तर त्याला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी आपण लॉगचा वापर करतो. जॉन नेपियरनं लॉगरिथम शोधला. जॉन नेपियर नावाच्या शास्त्रज्ञाने लॉगरिथम शोधला. उसने डिस्कवर्ड लॉगरिथम अँड गिव्ह द व्हॅल्यू ऑफ लॉग. सो लॉग कन्सेप्ट इज युज्ड टू perform the very large calculation. सर क्वेश्चंस कैसे हाँ। आएंगे एक बार बता दीजिए ना. क्या क्वेश्चंस जरा? क्या आएंगे? हा बेटा, वैस आपण त्याच्याकडेच चाललोय ना बाळा, आपण त्याच्याकडेच चाललो बरं का. प्रश्न कसे येतील हेच आपला मेन गोल आहे ना बाळा. हो सर. Let's with let's you have to be the pH scale. आता आपण pH scale कशी ते बघू. pH scale, have you heard about the pH scale? Yes, you learn in your text. Yes, you learn your textbook. So you make a line, or you have a mix. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so more than that, that is, it is 0, it is a 1, 10 raised to power minus 1, 10 raised to power minus 2, 10 raised to power minus 3, this 10 raised to power minus 4, 10 raised to power minus 5, 10 raised to power minus 6, 10 raised to power minus 7, 10 raised to power minus 8, 10 raised to power minus 9, 10 raised to power minus 10, 10 raised to power minus 11, 10 raised to power minus 12, 10 raised to power minus 13, and 10 raised to power minus 14. Okay, so this is called H plus ion concentration. Okay, and second line, this one is pH, and pH start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, this one is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember this 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 and 14. वो आगे भी जा सकती है. रिमेंबर, पीएच 14 से भी ज्यादा हो सकता है और पीएच 0 से भी कम हो सकता है. रिमेंबर दिस पॉइंट. इट मे बी इंटरव्यू में पूछा गया था, एक बच्चे ने बोल दिया कि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसको पूछा गया क्या पीएच 0 से कम रह सकता है. यस, इट मे बी. यहाँ 0 से कम भी आ सकता है, पीएच -1 भी आ सकता है. ओके, कम भी आ सकता है और 14 से ज्यादा भी आ सकता है. सो दिस इज न्यूट्रल वन. So it is value, which one value? This one is pH value. This value is pH and this H plus ion concentration. So negative में बह सकता है. So ये यहाँ इधर क्या बढ़ेगा? इधर बढ़ेगी, मतलब 7 से कम अगर pH है तो क्या है बताओ? Acid. 7 से कम वाला एसिड होते हैं. एसिडिक. और 7 से ज्यादा है तो वो क्या है? बेसिक Basic. नेचर बेसिक. बेसिक. Yes, yes.
हाँ, one thing you should remember, this scale is extended. ये इधर भी बढ़ सकती हो, उधर भी बढ़ सकती है. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया. नो, ये स्केल यहाँ पे खत्म होगी नहीं. ये इधर जाएगी और वो उधर जाएगी. मतलब कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे आपकी पीएच स्केल. मतलब एग्जैक्ट पीएच जो है, पीएच अगर 7 है तो दैट इज अ न्यूट्रल. मींस अगर pH is equal to 7, so this solution is neutral, and pH is less than 7, so it is acidic, and pH अगर greater than 7 है, greater than 7, it is a basic solution, called basic solution. Understood? Yes. Somebody committed. Somebody. Okay. Okay. Arrow indicate that reaction is reversible. Yes. Yes. Okay. Okay. Arrow indicate reaction is reversible. Yes. Reversible reaction. हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा सा you can understood what this scale indicate. This scale purely indicate if your substance is exactly 7 pH, that means it is a neutral one, neither acidic nor basic. But it goes to, suppose it goes to the right hand side, it is a basicity increases, and it goes to left hand side, that is acidity increases. Means this pH scale, pH you can already define, pH is negative logarithm of H plus ion concentration. Okay, H plus ion concentration increase, here H plus ion concentration increases, and इधर अगर जाओगी तो आप H plus ion concentration कम हो जाएगा. H plus ion concentration कम होना इसका मतलब है basicity increase हो रही, acidity decrease हो रही. Means exact it has the concentration. Suppose you have a pH 7, that means H plus ion concentration is 7, so you have a neutral solution. This solution are neutral solution. Question may be asked in your theory exam. What type of question you have to ask? Suppose you have to say a blood pH is 7.2. 7.2. So what is mean indicate that? It indicate the blood is slightly basic in nature. So again, suppose vinegar. So what is the vinegar's pH? pH of vinegar solution is blood pH is 7.2, and the vinegar pH is 2.4 to 3.4. 2.4 to 3.4. And अगर टीयर का आप पीएच चेक करोगे, टीयर अश्रूंचे जर तुम्ही चेक केलं पीएच, जे आपल्या डोळ्यातून अश्रू येतात त्याचा तर पीएच चेक केला तर तो येतो बघा 7.4. pH of tear is 7.4. means it is a slightly basic, not acidic. Tear हे acidic नसतात, थोडेसे slightly basic आहे, not more than that, slightly basic nature. Then boiling water, pH of boiling water का pH which is 6.5. 6.56 literature value like 6.56. So question may be asked, use some general boiling water, tears, vinegar, blood. So you can have a remember this. What is the pH of tear? What is the pH of vinegar? What is the pH of boiling water? So you should be understand. Okay. So tell me any doubt regarding this scale, you can ask me. No, sir. If you have any doubt, please ask me. Sir, tear means वो आशु sir. Yes, here yes. तुला आश्रू माहित नाही का?
सर रडली नाही का तू कधी? सर कळलं का? ओके, नो प्रॉब्लेम. ओके. Okay. Again, I make a summary for this lecture. You have a pH definition. You have a pOH definition. How water is dissociate, ionic product of water, how water can be dissociate, and what value of pH plus pOH is equal to 40. And you can define and you can prove pH plus pOH is equal to 40. And you have a pH scale. Regarding this pH scale, you अपर लेवल में कॉन्सेंट्रेशन दिया आपका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है ऊपर, और नीचे दिया है आपका pH वैल्यू. ये नीचे pH वैल्यू है, ऊपर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. दिस वैल्यू इज डिफरेंट एंड दिस वैल्यू इज logarithmic value. So concentration of H plus ion decreases from left to right. Means concentration of H plus ion decreases. That means pH increases. pH increases. When pH goes to 7, exactly 7, that means our solution or your compound or your given solution is neutral one. And higher the pH is greater than 7.7, so you have a basic solution. And the less 7 से कम है तो हमारा solution है basic solution. Sorry, pH 7 से कम है तो basic है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है, और 7 से कम है तो 7 से एसिडिक. कम एसिडिक और 7 हाँ, 7 से, हाँ वो उल्टा होगा मुझसे. 7 से कम है तो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा है तो बेसिक है. आर यू एनी डाउट? प्लीज टेल मी, आई विल क्लियर इट. I think chat box. Thank you. New reply 2.4. What is the pH of vinegar? Vinegar is acetic acid. Commercial vinegar वो तो दिया है ना vinegar. pH of vinegar 2.4 to 3.4. pH of vinegar. Okay. You have 3 minutes. Please tell me any doubt. अगर कुछ डाउट होगा तो बोलो. सर वो You have हाइड्रोजन कॉन्सेंट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की वो काम आती है कहीं पे ऊपर वाली? यस यस, यही यही कॉन्सेंट्रेशन तो आपको दिया हुआ है ना, वो हम कल के लेक्चर में हम उसके ऊपर प्रॉब्लम लेंगे. हम ओके सर. ये भी वैल्यू, ये वैल्यू दी हुई थी, ये वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें. सपोज यू हैव अ कॉन्सेंट्रेशन गिवन. क्या कॉन्सेंट्रेशन है आपका? एक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर. मतलब कैसा लिखेंगे हम? 2 को 2, 1 2 3 4 10⁻⁻⁴ मोलर. अब क्या दिया है? ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है. अब हमें पीएच निकालना है. आई विल एक्सप्लेन यू. आपको एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दिया, कितना है वो आप देखो. पीएच इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ये है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो निगेटिव लॉग, सो 2 into 10⁻⁻⁴. सो माइनस इंटू -4 प्लस log of 2 plus log of 10. So this one is 4 plus log of is 0.3010, log of 10 is 1. So it is value is how much? That it is 5.3010. That is the pH of the solution. How much? 5 point. मतलब ये क्या है? Acidic nature का है. Understood? यस सर. यस हाँ, वो कल हम प्रॉब्लम लेंगे. आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहता है, आपको पीएच निकालना पड़ेगा. और इस पीएच अगर आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा वो एसिड है या एसिडिक है या बेसिक है सॉल्यूशन आपका. ओके. इफ यू अगर आज अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. सर पीएच एनी सब्सटेंसेस हैज वैल्यू -1. यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर पीएच निगेटिव है तो यस, मैंने पहले बोल दिया. अगर पीएच अगर 14 से ज्यादा है तो वो स्ट्रांगली बेसिक है. यस, अनुज कुंडे एके.
यस अनुज, अगर माइनस में पीएच है -1 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और पीएच 15 वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, कैन आई लॉग आउट? मैं लॉग आउट करूं क्या? आप बताओ, चलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Bye, sir.